Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y tú? Now when we sing the song, you know, ¿cómo estás? How are you? Muy bien, gracias. Very well, thank you. Y tú and you. Muy bien. I have a very beautiful little pouch here. And inside, you can't really hear it, but inside are cards with your names on them. I'm going to choose 5 cards out of my beautiful pouch. And when I call your name, I'm going to ask you, ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? And I want you to answer either estoy bien, or you can say estoy así así, or you can say estoy mal. It's up to you. However you're feeling is how you can answer. Okay. La primera o el primer es Ren. Ren, ¿cómo estás? Muy bien, Ren. El próximo o la próxima es Addie. Addie, ¿cómo estás? Muy bien, Addie. Ok, la próxima es Avery. Avery, ¿cómo estás? Muy bien, Avery. El próximo o la próxima es Graham. ¿Cómo estás, Graham? Muy bien. Y the last one, el último, es Fox. ¿Cómo estás, Fox? Muy bien, amigos. So I want you to turn to the person near you, a person near you, and I want you to ask them, ¿Cómo estás? And then I want you to listen to their answer. ¿Estoy bien? ¿Estoy así así? ¿Estoy mal? And then, after you listen for their answer, I want that other person to ask you, ¿Cómo estás? So you're both going to ask each other, ¿Cómo estás? And you're both going to answer. And you're going to make sure that you're listening to their answer and that you're using your best Spanish voice. ¿Cómo estás? Can you all say it after me? ¿Cómo estás? Muy bien. Can you say, estoy bien? Can you say, estoy así así? Can you say, estoy mal? Muy bien. Okay, now, right now, you're going to pause the video, turn and talk to someone near you, ask them how they are. Okay, next, we're going to do some drawing. You are going to get a paper that looks like this. At the top of the paper, it says nombre. That says name. So you're going to put your name somewhere in the middle there at the top. And then there's an estoy bien, estoy así así, and estoy mal. And you're going to draw a face that matches the feeling. So if the person's feeling bien, you're going to draw a happy face. The así así face should be like okay, and then the estoy mal face is a face that's like not feeling good. This is the one that I did. I did this on my computer, so it's going to look a little bit different than the one you're going to do. But if you see, the estoy bien face has a happy, smiley face, and the estoy así así is like an okay face, and then the estoy mal has like a frowny face. I want you to fill in yours to match the estoy bien, estoy así así, estoy mal. Buena suerte! We're going to start learning some new words today about animales. Animales de la granja. Animals of the farm. Farm animals. Animales de la granja. Qué interesante, ¿sí? Okay. La primera es vaca. Vaca. Can you say vaca? Muy bien. Los granjeros ordeñan sus vacas todos los días y gracias a eso siempre tenemos leche fresca. It says farmers milk their cows every day and thanks for this
because we always have fresh milk. Vaca. Everybody say vaca. Muy bien. What is a vaca? A cow, right? Vaca is a cow. Muy bien. Okay. Oveja. Everybody say oveja. Muy bien. Oveja. La mamá oveja tiene sus corderos en primavera. The mom sheep have their babies in the spring. Have their lambs. Can everybody say oveja? Muy bien. Gallina. Nosotros tenemos gallinas, ¿sí? Chickens, we have chickens, right? Gallina. Can everybody say gallina? Muy bien. Las gallinas ponen sus huevos y luego se sientan encima para mantenerlos calentitos. It says the chickens have eggs and then sit on them to keep them nice and warm. Gallina. ¿Cuántos gallinas tenemos? How many chickens do we have? ¿Cuántos gallinas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos? 5, ¿sí? Tenemos 5 gallinas. Muy bien. Okay. Cerdo. Cerdo. Can everybody say cerdo? Cerdo. Muy bien. Mamá cerda tiene unos 14 lechones por vez. Mama pig can have 14 babies at once. Whew! Muchos, ¿sí? Cerdo. What is a cerdo? A pig, right? A pig. Muy bien. Caballo. Can everybody say caballo? Caballo. Muy bien. Algunos granjeros usan la fuerza del caballo para arrastrar pesadas máquinas. It says some farms use strong horses to pull heavy machinery. Caballo. Pato. Pato. Everybody say pato. Muy bien. Los patos viven en estanques o arroyos cerca del corral. The ducks live in still water near the corral, or like a little river. Pato. What is a pato? A duck. Can everybody say pato? Muy bien. Cabra. Everybody say cabra. Muy bien. Los granjeros ordeñan las cabras y hacen ricos quesos con su leche. It says the farmers milk the goats and make rich cheeses with their milk. Cabra. And what is a cabra? A goat. Muy bien. This one's a funny one. Perro pastor. Es un perro. Everybody say perro. Muy bien. Es un perro muy útil en la granja. Perro pastor is a very useful dog on the farm. Perro. Muy bien. What does the vaca say? ¿Qué dice la vaca? What does the vaca say? Moo. La vaca dice moo. Muy bien, la vaca. ¿Qué dice el cerdo? ¿Qué dice el cerdo? Oink, oink. Oink, oink. El cerdo dice oink. ¿Qué dice el caballo? ¿Qué dice el caballo? Neigh. Neigh, dice el caballo.
¿Y qué dice la oveja? ¿Qué dice la oveja? Ba, ba. La oveja dice ba. Muy bien. Una canción para ustedes. I have a song for you all. La vaca dice mu, la vaca dice mu. Hi-ho the dairy-o, la vaca dice mu. El cerdo dice oink, el cerdo dice oink. Hi-ho the dairy-o, el cerdo dice oink. La oveja dice ba, la oveja dice ba. Hi-ho the dairy-o, la oveja dice ba. El caballo dice neigh, el caballo dice neigh. Hi-ho the dairy-o, el caballo dice neigh. La vaca dice mu, la vaca dice mu. Hi-ho the dairy-o, la vaca dice mu. El cerdo dice oink, el cerdo dice oink. Hi-ho the dairy-o, el cerdo dice oink. La oveja dice ba, la oveja dice ba. Hi-ho the dairy-o, la oveja dice ba. El caballo dice neigh, el caballo dice neigh. Hi-ho the dairy-o, el caballo dice neigh.